Hello, irra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu. Har'a boqonnaa afuraffaa paartii lammaffaa extemporaneous preparation qabannee dhufnee yeroo darbee introductory to the compounding preparation process kan jedhu hamma tokko laallee turree har'ammoo waa'ee suspensionii ilaalla jechuudha. Pharmaceutical suspension. So how we can prepare suspension, types of suspension, and how we can label and what we call package suspension. Kanaaf suspension inni akkamitti akaakuu meeqa qaba? Akkamitti qopheessinaa sana booda immoo akkamitti label goona? Packaging isaa immoo maal fakkaata? Dispensing isaa immoo akkam ta'uu qaba kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf boqonnaa afuraffaa paartii jalqabaa laallee turre irra paartii lammaffaadha. Kanaaf warri haarawwataa kan gara duubatti deebitanii boqonnaa tokkoffaa boqonnaa afuraffaa viidiyoo hojjetame ilaaluu dandeessu. Viidiyoon keenya isinitti tole taanaan immoo laayik gochuu, sabskiraayib gochuu akkasumas koomentii qabaattan koomentii sekshinii jalatti nu kaa'uun dagatinaa kallattimaan gara itti tuuritti. So, as we discussed before, suspension are a dispersed system in which a finely divided drug particles called dispersed phase are distributed throughout the vehicle called dispersion medium or continuous phase in which the drug exhibit a minimum degree of solubility. Kana jechuudha suspensioniin yeroo baay'ee gaafa qopheessinu drug particlein suni yookaan powderiin drug particle sun sirriitti erga caccabsine booda kallattimaan miidiyaa yookaan solventii keessatti inni distribute ta'u kan disperse ta'u taasifna jechuudha. Yeroo disperse goonu garuu drug particle sun yookaan finally break kan goone kan caccabsine kan bulleessine suni completely maybe soluble ta'uu dhabuu danda'a bishaan keessatti yookaan vehicle keessatti actually bishaan qofa ta'uu dhabuu danda'a. Vehicle sana keessatti guutumaan guutuutti kan hin bulbulamne ta'uu danda'a. So minimum degree of solubility warroota qabanidha jechuudha. Particle nuti suspension itti qopheessuutti fayyadamu. So it include both powder in a dry form to be placed in suspension and drug suspended in a liquid vehicle jedha. Karaa lamaaniinuu keessa qabata. Powder yookaan harcee sana bifa goggogaa ta'een wal keessatti mix gochuutiin ta'uu danda'a yookaan immoo particle sana dhangala'aa keessatti disperse gochuutiin kan nuti prepare goonudha jechuudha. Suspensionii kana ammoo aqueous suspension and colloidal suspension jennee saayizii yookaan hanga particle suni saayizii isaa irratti hundaa'uudhaan bakka lamatti qooduu dandeenya. Fakkeenyaaf core suspension kan jennuuni particle saayiziin isaa maayikiroomeetirii tokko ol yoo ta'edha. Maayikiroo jechuun akkuma beektan 10⁻⁶ jechuudha. Kanaaf saayiziin isaa maayikiroomeetirii 10⁻⁶ yookaan tokko maayikiroomeetirii ol kan ta'u taananii core suspension jennaani. Colloidal suspension kan jennuun immoo suspensionii saayiziin isaa yookaan mean diameter of the particle isaa less than 1 micrometer jechuun jidduu galeessaan 0.5 haga 1 micrometer kan ta'u yoo ta'e that suspension is known as colloidal suspension jennee bakka lamatti qooduu dandeenya hanga particle size irratti hundaa'uudhaan jechuudha. So the major application of suspension dosage form can be administered orally or injected parenterally. Gabaabumatti route of administration suspension gaafa laallu kallattimaan afaaniin ta'uu danda'a yookaan immoo parenterally ta'uu danda'a. Parenteral gaafa jennu maybe intramuscular ta'uu danda'a yookaan immoo subcutaneous ta'uu danda'a. Maashaa jalatti yookaan hidda dhiigaa jalatti kanneen kennaman ta'uu danda'a jechuudha. So it can be applied externally or topically to the skin, eye or ear. Fakkeenyaaf gogaa keenya irratti gubbumaan what we call topically apply gochuu ni dandeenya. Ijaaf yookaan gurraafis fayyadamuu ni dandeenya suspensionii kana jechuudha. So the physical property of suspension and their design depend upon the nature of the dispersed phase, the dispersion medium and the pharmaceutical adjuvant or additives. Falkaan isaa yookaan physical property amalli physical isaa wantoota sadii irratti hundaa'a. Inni tokkoffaani nature of dispersed phase. Particle nuti qoricha sana compounding sana qopheessuutti fayyadamne sun amala physicalaa kan immoo nature mataa isaa qaba. Inni sun factory biraati. Inni lammaffaa immoo media nuti fayyadamnu, vehicle nuti fayyadamnu sunu amala physical murteessuu irratti gahee mataa isaa qaba. Inni sadaffaan immoo wantoonni nuti formulation sana keessatti aid goonu kan daballu isaanis factory mataa isaati jechuudha. Kanaaf wantoota sadeen kana irratti hundaa jechuudha amalli physicalaa suspensionii jechuudha. So the dry particle or dispersed phase in suspension could be diffusible solid, indiffusible solid or poorly wettable solid jennee immoo bakka sadeetti qooduu ni dandeenya. Drag particle sun yookaan dispersed phase suni wantoota sadii kanaan qoqqoodamuu ni danda'a. Inni tokko diffusible solid.
Inni biraammoo indiffusible solid and sadaffammoo poorly wettable solid. Maal jechuudha tokkoon isaanii ilaalu. Fakkeenyaaf suspension containing diffusible solid kanneen jennuuni gabaabumatti what you call jiidhuu warroota danda'anidha. Easily wettable solid warroota jennuunidha. Ulfaatinna yookaan densitiin isaanii kanneen gar malee xiqqaate light density warroota qaban warroota ulfaanne jechuudha. Isaanan sunniini diffusible jennaan akkuma maqaan isaa ibsutti diffusible jechuun wanta tokko wanta kan biraa keessa sirnaan gaafa seenu jechuudha. So they are readily mixed with water and the act of shaking diffuse evenly through the liquid for a long enough for the dosage to be measured. Ensure even distribution of in each case jedha. Kanaaf readily mix gochuu ni dandeenya. Bishaan keessatti jechuudha. Gaafa shake goonu gabaabumatti wal keessaa makamuu ni danda'u. Isaanaan akkasii sanaan diffusible solid jennaan jechuudha. Eenyu faadha isaan fakkeenyaaf light kaolii yoo fudhattan magnesium tricyclate, light magnesium carbonate, calcium carbonate. Isaanan kanniiniin diffusible solid jennaani. Salphumatti bishaan keessatti penetrate gochuutiin wettable warroota ta'an densitiin isaanis agasmaraa warroota ulfaanneedha. Fakkeenyaaf light magnesium tricyclate jechuu dandeessu. Light magnesium carbonate, calcium carbonate itself and light kaolii. Isaanan kunniin they are suspension uumuudhaaf yookaan hojjechuuf warroota nu fayyadanidha. Keessattuu immoo diffusible suspension hojjechuu keessatti warroota gahee taphatanidha jechuudha. The other one is indiffusible. Haala sanaan immoo indiffusible warroonni jennu kanneen salphatti vehicle sana keessatti distribute ta'uu warroota hin dandeenye. So vehicle long enough to ensure uniformity of the dose. Kanaaf will not remain evenly distributed in the vehicle. Gabaabumatti vehicle qabnu sana keessatti salphumatti diffused warroota hin taanedha jechuudha. Eenyu fa'aa fakkeenyaaf chalk yoo fudhatan, zinc oxide, calamine, aspirin and phenobarbital yoo fudhatan isaanan kunniin they are indiffusible solid warroota jennuunidha. So the simplest way of correcting this problem is to increase viscosity of the formulation of an aggregate that settle rapidly. Kanaaf indiffusible problemii kana dandeettii penetrate gochuu isaanii kana dabaluudhaaf maal gochuu qabna? Viscosity isaa daballa jechuudha. Viscosity isaa daballa jechuudha gaafa prepare go. So the thickening agent used to stabilize suspension is substance that spontaneously form colloidal dispersion in aqueous media because of their affinity to water. Yeroo suspension hojjennu immoo thickening agent garagaraa ni daballa. Thickening agent wanni daballu finni guddaani suspension nuti hojjennu sana immoo stabilize gochuudha. Stabilize goone jechuun immoo karaa biraatiin colloidal dispersion isaa aqueous media keessatti akka inni penetrate ta'u akka easily diffusible ta'u taasifna. Inni kun karaa biraatiin maal jechuudha? Affinity to water daballa jechuudha. Like dissolved like principle suni akka seeran hojjetu taasifna jechuudha. Gara polaritti deebisaa deemna keemikaalota indiffusible ta'an kanneen jechuudha. That is a way how we can make more uniform dosage form in suspension, especially in indiffusible solid form keessatti jechuudha. So there are three major of thickening agent. Thickening agent onni kunniin immoo bakka gurguddoo sadiitti qoodamu. Inni jalqabaa polysaccharide warroota jennuuni. Inni sadaffaan inorganic agent warroota jedhamantu jira. Inni sadaffaan immoo synthetic agent warroonni jennu jira. Fakkeenyaaf polysaccharide kan jennuun akkuma beektan carbohydrateedha baay'een isaanii. Carbohydratein immoo akkuma beekamu salphumatti bishaan keessatti warroota bulbulamantu jira. Baay'een isaanii akka hundi isaanii ta'uu baannaan except cellulose for example. Kanaaf fakkeenyaaf acacia yoo fudhattan tranganta, methyl cellulose, sodium alginate, microcrystalline cellulose, sodium carboxyl methyl cellulose, starch. Isaanan kunniin they are easily used for stabilizing suspension and they are called polysaccharide. Polysaccharide. Inorganic kanneen jennu warroota mineraalota garaagaraa fakkeenyaaf bentonite yoo fudhattan dhagaan kuni ofiisaatu amala qorichooma hedduu qaba garuu suspension hojjechuu keessatti immoo akka thickening agent itti nu fayyada jechuudha. The vegam, hectorite, the aluminum hydroxide, they are inorganic thickening agent. Synthetic agent include carboxyl vinyl polymer or called carbomer, colloidal silicon dioxide, and the other. They act as a thickening agent. So the main advantage of thickening agent in suspension formulation is to stabilize, increase stabilization as well as to enhance affinity to water. Kanaaf isaan kunniin akka stabilizeritti warroota fayyadanii in suspension preparation.
Maarree suspensionii tokko erga hojjennee booda immoo akkam gochuu qabna ree? Konteenarri isaa maal fakkaata? Leebilingii isaa irratti wantoonni barreeffamuu qaban maal fa'aadha gaafa jettan yeroo baay'ee konteenarri nuti suspensionii ittiin keenyu well closed containerii ta'uu qaba. Appropriate to the class of dispersive medium, be it mixture, lotion, airdrop or enema. Enema yeroo baay'ee qaama keenya keessatti gogiinsi garaagaraa gaafa nu mudatu fakkeenyaaf constipation keessatti karaa afuuffeetiin kan kennamudha jechuudha inni kuni. Isaanan kanneen well closed containerii keessa kaa'uu danda'u qabna. Akkasumas amalli isaanii immoo preparation isaanii maybe viscous ta'uu waan danda'aniifi salphumatti yeroo jiguu hin dandeenye sila ta'aniifi afaan containerii sana maal ta'uu qaba? Wide mounted containerii ta'uu qaba. Maaliif salphumatti baasuudhaaf akka nutti tolu for dispensing jechuudha. So the other thing, the container of suspension should be of suitable size to allow shaking of the product. Product sana gaafa fayyadamnu immoo shake gochuu, agitate gochuun irra jira waan ta'eef before dispensing isa sanaafis surface area guddaa kan qabu ta'uu qaba. Well shaken akka ta'aniif jechuudha. Kanaaf wide mounted container, well closed container and the what that have a large surface area container is very important for suspension. And the other thing, during labeling for suspension, yeroo label goonu immoo wantoonni nuti dagachuun qabne keessattuu shake before use fakkeenya shake well kuma reefu dubbanne shake gochuun baay'ee barbaachisa. Maaliif sometimes sedimentation waan uumamuu fi shake gochuun baay'ee murteessaadha. Inni biraa storage area isaa yeroo baay'ee cool place ta'uu qaba, garuu refrigerator keessa ta'uu hin qabu. Expire date for suspension that could be prepared recently is 1 month and if diluted 2 weeks. Yeroo baay'ee suspensioniin biyyuudin isaa maximum 1 month ta'a. Yeroo tokko garuu garmalee viscous gaafa ta'an maybe dilute gochuu dandeenya. Solventii garaagaraa fayyadamnee fakkeenya bishaanumaan ta'uu danda'a. Dilute gochuu dandeenya. Yeroo dilute goonu garuu beyond usage date isaa torbee lama darbu hin qabu jechuudha. Kanaaf this one is how we can label what? Suspension. So general method of preparation of suspension. Maarree nam tokko suspension hojjechuudhaaf laboratory keessa yookaan clinical area keessatti steepota kan hordofuu qabaadha. Akkuma beekamu yeroo hundaa preparation keessatti baalaansii qabaachuun baay'ee gaariidha. Maaliif ingredientota qabnu sana hunda isaanii weigh gochuun nu barbaachisa. Akkasumas dhangala'aa yoo ta'e immoo volumetric flaskii yookaan wantoota dhangala'aa ittiin measure goonu qabaachuu qabna. Isaanan sanniin immoo qabaachuu qofa osoo hin taane carefully calibrate gochuun nurra eegama. Calibrate goone qopheeffanna jechuudha. Sana booda ingredientota keenya tokkoon isaanii powder goone mortar pestle fayyadamne jechuudha. Erga powder goone booda isaanan sana measure gochuutiin maal gochuu qabna? Walitti mix gochuu walitti makuu qabna. Gaafa walitti maknu immoo yeroo hundaa wanti nuti follow gochuu qabnu geometrical dilution fayyadamuu qabna. Geometrical dilution jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf ingredientota 3 fi sana ol yookaan 2 fi sana ol gaafa fayyadamnu hangi ingredientota nuti fayyadamnu suni garaagarummaa guddaa qaba. Tokko baay'eedha hangi isaa. Tokko immoo baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf 0.5 0.0 something ta'uu danda'a. Yeroo sana geometrical dilution kana fayyadamaa jechuun maal jechuudha? Wanta hangi isaa garmalee xiqqaa ta'e dura fudhadhuudha. Maaliif wantoota kanneen amma keenya mix gochuudhaaf mortar pestle fayyadamuu dandeenya. Mortar pestle sana keessa wanti dura fudhannu garuu ingredient smallest bulky ta'edha jechuudha. Kanaaf samboodhaan increasing orderitiin deemnee dhumarratti kan hangi isaa guddaa ta'e kan nuti master formula irraa gara reduced formula erga baafne booda reduced formula irraa lakkoofsi guddaa ta'e suni dhumarratti dabalama jechuudha. Bifa sanaan walitti makuun on step sadaffaa ta'e inni afuraffaan immoo veekilii barbaachisu itti dabala smooth gochuudha. Sana booda non volatile solid ingredient dissolved in a part of the vehicle and mix well jedha. Hamma tokko non volatile solid yoo qabaanne isaanan saniin immoo bakka walitti veekilii keessaa hamma tokko erga dissolve goone booda walitti mix gochuu yookaan walitti dabaluu dandeenya jechuudha. Then dilute until powerable jedha. Powerable jechuun fakkeenyaaf salphumatti meeshaan konteenarii sana keessa kan bahu ta'uu qaba. Kana akka ta'uuf immoo veekiliitti dabala. Solvent jechuudha. Veekilii dabalaa akka inni power level ta'u deema. So examine suspension critically and if it contain foreign particles strain with vaseline. Yeroo tokko foreign body wantoonni garaagaraa seenuu danda'u akka tasaa jechuudha. Isaanan sana shakkii taananii maasiliin kiloozii fayyadamnee maal gochuu danda'u qabna? Filter gochuu danda'u qabna jechuudha.
filter goone wantoonni foreign body ta'an filter muscle closes sanarratti waan hafaniif dhumarratti wannoon keenya clean ta'a pure ta'a jechuudha. Kana gochuun baay'ee barbaachisaadha especially purity isaa dabaluudha. Egaa kana goone booda stepin 8ffaa inni wanta prepare goone dilute goone sana kallattimaan gara bootiliitti yookaan konteeneritti garagalchina. Third bottle jedha. Kana jechuun yeroo tokko bootoloonni tokko hamma nuti qopheessinu kanneen qabatan ta'a. Fakkeenyaaf 30 barbaadda taanaan kanneen 30 qaban ta'uu danda'a. Sanaaf third bottle jedha. Achi keessa goona. Not because of the complete and accurate transfer of suspension is not possible once it has been made up to the volume. Yeah, completely mortar pestle irraa gara bootiliitti garagalchuu dhaabuu dandeenya. Hammi loosii wayii jiraachuu danda'a. Sana fill gochuudhaaf immoo mortar pestle sana deddeeqineetuma deebisna jechuudha. So add any volatile ingredient previously dissolved in some vehicle and mix well. Add any liquid ingredient, raise the measure and mix well after each addition jedha. Hamma send jedhame hamma prepare godhee jedhame sana haga godhu guututti dhangala'aa fa'aa vehicle-itti dabaluutiin walitti shake goona. Erga shake goone booda mortarii sana sirriitti rinse goone achirratti ingredientonni tokko akkanaafne gara bootiliitti deebisna. Dhumarratti meeshaa keenya qulqulleessinee bakka sanitti deebisnee product keenya label gochuutiin package goone dispense gochuudha. So this one is the way how we can package suspension. Inni taanu immoo emulsionidha. Emulsion jechuun an emulsion is a diverse system of consisting of two immiscible liquid, usually water and oil, one of which or the dispersed phase is distributed throughout the other a continuous phase as a small globules. Emulsion is a form of liquid dosage formula. Asirratti moonni isin beekuu qabdan dhangala'aa falkaa yookaan dhangala'aa polarity waliin fakkaatu yookaan walitti sirriitti mix hin taane lamatu walitti dhufu. Fakkeenyaaf bishaan fi zayita yoo waliif fiddan salphumatti walitti seena maaliif bishaan polaridha zayitni immoo non polaridha. Like dissolved like principle sun asitti ni caba jechuudha. Kanaaf wantoonni lamaan kunniin akka wal keessa makaman taasifamu jechuudha emulsion keessatti. Yeroo sana there is a formation of small globules. Globally, wantoonni kokkorfoon xiqqoo wayi ni uumamu. Since these types of dispersion is inherently unstable, the system is stabilized by the presence of hard components known as emulsifying agent or emulsifier. Argitee wantoonni lamaan fakkeenyaaf kunniin akka wal nyaatan akka wal keessatti hin deemne akka walitti makamee ni beekama. Kanaaf isaannan bishaanii fi zayitiin kun akka walitti sirriitti wal nyaatan kan barbaachisu gochuudhaaf maal daballa emulsifying agent daballa jechuudha. The third component in keenya maayini emulsifying agent. Emulsifying agent kuni zayitaa fi bishaan akka wal makaman taasisa. By nature bishaan fi zayitni walitti makaman because of like dissolved like principle. But sometimes emulsifying agent kana fayyadamanii akka isaan wal keessa darban taasisuun ni danda'ama jechuudha. Sababa kanaaf emulsionii kana bakka lamatti qooduu dandeenya. Inni tokko oil in water illee lammaffaa ammoo water in oil. Ama oil in water gaafa jennu maal jechuudha? In which the oil is dispersed in water. The continuous phase is what? Accused jedha. Kanaaf naa asirratti bishaan akka bulbulaatti zayitni immoo akka bulbulamaatti. Asitti immoo bishaan akka bulbulamaatti zayitni immoo akka bulbulaatti ilaalama. Kanaaf akkaataa kanaan bakka lamatti qoodnee oil in water or water in oil jennee bakka lamatti qooduu ni dandeenya emulsionii jechuudha. So emulsionii kana amma oil in water or water in oil jenneerra. Kana akkamitti beekna? Determination of an emulsion type akkamitti beekna? Testoota garaagaraa sadiin kan fayyadamnu jira. Testiin inni jalqabaa dilution test kan jennu. Inni lammaffaa solubility test yookaan staining test kan jennu. Inni sadaffaa immoo conductivity test jedha. Kanaaf emulsioniin tokko oil water emulsioniidha moo water oil emulsioniidha kan jedhu beekuudhaaf isaannan sadiin kana fayyadamu. Dilution test gaafa jennu it involves the dilution of an emulsion with water or oil. Fakkeenyaaf oil in water emulsion irratti oil kan fayyadamnu yookaan immoo akka bulbulamu oil keessa kan taasifnu ta'e yoo inni sirriitti kan bulbulamu ta'e oil water emulsion dha jechuudha. Yoo immoo water oil emulsion ta'e bishaan keessatti sirriitti kan bulbulamu yoo ta'e that is water oil emulsion jennaan. Haala sanaan immoo ta'e taanaan akkasuma goone jechuudha. Kanaaf visibility test or dilution testing kuni emulsionii lamaan keessa kami kan jedhu adda beekuuf nu fayyada jechuudha. Solubility test or staining test gaafa jennu it involves the use of dye soluble only in either aqueous or oil phase of an emulsion but not both in phase. Fakkeenyaaf
daayii garaagaraa waan qalama garaagaraatti daballa jechuudha emulsion sana keessatti. Amma daayiin kuni yookaan watarii keessatti bulbulama yookaan immoo ooyilii keessatti bulbulama. Lamaan keessatti garuu kan hin bulbulamne ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf gaafa daballu watarii keessatti bulbulama taanaan water oil emulsionidha. Ooyilii keessatti bulbulama taanaan immoo oil watarii emulsionidha. Fakkeenyaaf teestii kanaaf kanneen nu fayyadan kanneen akka saakariipireet, suudaansirii, daayiin kunniin warroota teestii kanaaf nu fayyadanidha. Inni sadaffaan conductivity testidha. Dandeettii elektiriikii yookaan of keessatti dabarsuu isaanii. Akkaataa kanaan gaafa laallu it uses the fact that oil water emulsion process a much higher conductivity than that of water oil emulsion. Conductivity lamaanii check goone conductivity guddaa kan qabu yeroo hundaa oil water emulsion akka ta'e ni beekama jechuudha. Testiilee kanneen fayyadamuutiin akaakuu emulsion lamaan adda baasuu ni dandeenya jechuudha. Maarri emulsion tokko erga hojjetamee booda stabilitiin isaa akkamitti beekama? So stable emulsion is the one in which the globules retain their initial character, the mean size and the size distribution, and the remain uniformly distributed through the continuous phase. Cracking and uniformity kan jedhamu jira gara fuuldura kan ilaallu. Kanaaf emulsion tokko stable dha kan jennuuni yoo globule size isaa hin jijjiiramu yoo ta'e, inni lammaffaa immoo uniformly distribute kan ta'u yoo ta'e, continuous phase keessatti emulsion suni stable emulsion jennaan jechuudha. Unstable gaafa ta'u immoo maal fa'a agarsiisa gaafa jettan inni tokkoffaan cracking yookaan breaking kan jedhamutu jira. Inni lammaffaan immoo creamingidha. Isaan lamaan yookaan taateewwan lamaan emulsion keenya irratti hin argina taananii emulsion sun instability qaba yookaan stability jechuudha. Maal jechuudha gaafa jettan cracking or breaking jechuun coalescence of the dispersed globule and the separation of the dispersed phase as a separate line. Laayiri garaagaraa. Aqueous phase fi oiliin isaa sun laayiri garaagaraa kan uuman yoo ta'e fi in an emulsion this broken simple mixing fail to reestablish the stable emulsion. Gaafa immoo shake goonu akka duratti gara jalqabatti hin deebi'u taanaanii phase tokko hin qabatu taanaanii isa sanaanii cracking or breaking jennaan jechuudha. Creaming is the formation of layer laterally concentrated emulsion. It is less serious types of instability than cracking because it is creamed that may be homogeneous again by shaking. Argite creaming kuni avoidable dha. Gaafa shake goonu homogeneous solution itti deebi'a. Cracking or breaking keessatti garuu homogeneous solution argachuun hin jiru. Isaan lamaan kunniin essence of instability. So nevertheless it is undesirable because of the coalescence of the globule in a creaming favor breakdown of the interface and the coalescence of the globules. A large droplet cream more rapidly coalesces more readily in the cream, therefore emulsion may eventually crack here. So yeroo tokko creaming kuni gara cracking gitti waan immoo gara breaking gittis karaa itti deemu carraa itti deemu qabachuudha. Gaafsan garuu creaming is unavoidable ta'a. Unavoidable. The phase inversion, the change of an emulsion jechuudha. Phase inversion jechuun phase isaa oil water emulsion gara water oil emulsion yookaan water oil emulsion gara oil water emulsion itti jijjiiruun that is known as phase inversion jedhama jechuudha. That is known as phase inversion jedhama jechuudha. Cracking and the creaming kan jennu diagrammatically ilaaluu ni dandeenya. Fakkeenyaaf there is a globule that is uniformly distributed. Fakkeenyaaf isaanan kunniin akkuma argaa jirtan globuliin kunniin good emulsion keessatti maanni uniformly distribute ta'u. Breaking keessatti immoo yoo argitanii jiraattan akkaataa kanaan maal ta'u ni badu jechuudha almost gara oliitee kanaan. Creaming keessatti gaafa raanta immoo gara tokkotti concentrate ta'anii kanneen mul'atanidha. Inni kun gaafa nuti shake goonu gara kanatti ni deebi'a. Inni kun garuu gaafa shake goonu gara kanatti hin deebi'u. Sababa kanaafi breaking or cracking is unavoidable jennaani. Unavoidable instability jennaani. Creaming immoo avoidable instability jennaan jechuudha. Kanaaf emulsion tokko stable ta'uu danda'a yookaan immoo instable ta'uu ni danda'a sababoota garaagaraatiin jechuudha. So emulsion kana small scale preparation hojjechuu ni dandeenya osoo hin baay'isne. Small scale gaafa jennu hammaan xiqqoo jechuudha. Yes, akkamitti qopheessina fakkeenyaaf maal fa'aa fayyadamneeti small scale preparation of an emulsion hojjechuu dandeenya. So a good emulsion can be prepared on a small scale using a mortar and a pestle through which efficiency is limited and the globule size may be larger than 10 micrometers. Qaamatti mortar pestle fayyadamnee small size globule warroota qaban hojjechuu ni dandeenya. Electric mixer may also be used in small scale through entrapped air may be the problem. Yeroo tokko gaafa prepare goonu air qilleensiin jeequu danda'a
qilleensa sana intraa bochuu balleessuudhaaf immoo electrical mixer fayyadamu ni dandeenya. So since the quality and the stability of the product is improved by decreasing globule size and by reducing the size range of the globule in the dispersed phase, we can use homogenizer is recommended. Yeah, sometimes globule size kana minimize gochuudhaaf homogenizer fayyadamu ni dandeenya. Maaliif as globule size minimized, the emulsion is very good. When using many of the high active synthetic agents, it is possible to obtain excellent preparation by simply adding the warmer phase to the beaker and stirring until cool. In the place of the beaker, the phase can sometimes be placed into bottle, which is shaken well. Prepare for ho'isuun jiraachuu danda'a. Ho'isuun sun immoo booda qabbaneessuun akkasumas korkorsuun maybe isaan kunniin jiraachuu ni danda'u. Kanaaf gabaabumatti mortar pestle fayyadamnee emulsionii hojjechuu ni dandeenya. Yeroo kana two basic method fayyadamna. Inni tokko wet gum method dha, inni biraa immoo dry gum method. Fakkeenyaaf wet gum method, so-called English method jennaani. In this method, the emulsifying agent is placed in a mortar and dispersed in water to form a musclet. The oil is added in small amount with a continuous trituration, and each portion of the oil being emulsified before adding the next increment. Kanaaf wet gum scenario akkamtaa emulsifying agentiin gabaa dura mortar pestle keessatti maal ta'uu qaba? Akaamuu qaba. San booda bishaan hamma tokkotti daballee maasileeji akka inni form godhu taasifna. Oilii boodarra dabala jechuudha. Oiliin boodarratti kan dabalamu ta'a jechuudha. In so-called continental method immoo, in this method the preferred most pharmacist and the gum is added to the oil rather than the water as wet method. Argitanii dura asirratti emulsifying agent irratti bishaantu dabalame. The dry method keessatti immoo emulsifying agent sanarratti maaltu dabalama dura? Bishaan jechuudha. Zayita jechuudha. Akkaataa kanaan qopheessuu ni dandeenya jechuudha. Akkaataa kanaan qopheessuu ni dandeenya. Garuu in both dry gum and the wet gum method, the primary or concentrated emulsion is first prepared using a set of ratio oil, water and gum or emulsifying agent. Gum jechuun emulsifying agent jechuudha. Yeroo emulsion hojjennu emulsifying agent dabaluun oil fi wateriin akka wal keessa darban immoo disperse akka ta'an ni taasisa jennee irra sila ta'eef jechuudha. For which the final product is obtained by dilution with the continuous phase. Kanaaf emulsifying agent yookaan gamii keenya ni daballa jechuudha. So emulsifying agent kanneen jennuun immoo eenyu faadha? Fakkeenyaaf acacia emulsion. So unless otherwise specified, extemporaneously prepared emulsion for internal use are made with acacia gem. So acacia kun akka emulsifying agent yeroo baay'ee ni fayyadamna jechuudha. So to prepare acacia emulsion using a pestle and a mortar, thick or primary emulsion must be made first. Dura primary emulsion qopheessina. Erga primary emulsion qopheessine booda hamma tokko wantoota garaagaraa ingredientota garaagaraa itti daballa jechuudha. So the quantities of primary emulsion have been determined by experience. Part is interpreted as parts by volume for fixed, mineral and oils, volatile oil, and part by weight for oleo, resin, and acacia. Asirratti mee teebilii wayii ilaalla. Teebilii sana irratti ammoo fakkeenyaaf quantity of primary emulsion itti fayyadamnudha kun specify kan godhe akkaataa standard operation procedure dha. Fakkeenyaaf fixed oil gaafa qopheessinu fakkeenyaaf acacia wajjin 1 part fayyadamuu dandeenya. Trangan kan kun immoo yeroo hundaa 1/10 of acacia gem dha waan ta'eef 0.1 jedha jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaatiin ratio garaagaraatiin maal goona types of oil garaagaraa fayyadamnee emulsion hojjenna jechuudha. So the amount of trangan needed is only 1/10 of the acacia amount. When the emulsion contains 2 or more oily liquid, the quantity of acacia for each is calculated separately, and the sum of this quantity are used there. So acacia hammi fayyadamnu trangan kan yeroo hundaa 1/10 of the acacia gem akka ta'e nu ibsuu barbaadedi. So the method is as follows jedha. Kamitti qopheessina yeroo hundaa asin durallee akkuma dubbanna wanta tokko gaafa qopheessinu dura measurement keenya seeraan measure gochuudha. Erga measure goonee booda immoo maybe mortar pestle ta'uu danda'a, beaker ta'uu danda'a, achi keessatti walitti mix gochuu danda'udha. Then oil is drain gaafa goonu measure the quantity of water or accused baker required for the primary emulsion in a clean measure and place within easy reach. And weigh acacia powder, remove the oil measure from mortar, apply the gum and mix well. So bifa kanaani
qoqqopheessina jechuudha. So paartii kana hamma dadhabee sinummaanii ilaaluudhaaf yaaluu ni dandeessu. Asirratti garuu wanti nuti daballu fakkeenyaaf probleemiin garaagaraa jira yeroo preparation. Fakkeenyaaf sometimes the primary emulsion does not form properly and the content of the mortar become oily, thin and translucent ta'uu danda'a. Inni kun immoo karaa adda addaatiin ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf due to phase inversion ta'uu danda'a. The product which has been water oil emulsion cannot be diluted with water and must therefore be discarded. Kanaaf probleemiin akkanaa phase nu gochuu danda'a gaafa acacia emulsion gaafa qopheessu. Probleemii kana immoo cause wantoonni godhan fakkeenyaaf insufficient shear between the mortar and the pestle ta'uu danda'a. Friction jiraachuu jechuudha. Friction jiraachuu ta'uu danda'a. Inaccurate measurement of water oil measurement irratti accurate ta'uu dhabu. Cross contamination jiraachuu. Even excessive mixing of oil and the gum or emulsifying agent and the too early or too rapid dilution of the primary emulsion and the poor quality of acacia ta'uu danda'a. Sababoota kanneeniin probleemiin garaagaraa nu mudachuu danda'a gaafa emulsion prepare goonu. As far as possible probleemii kanneen avoid gochuutiin emulsion nuti qopheessinu stable emulsion akka ta'uuf yaaluun baay'ee nurraa eegamaa jechuudha. The other method except mortar pestle method irraan kanneen biroos jiru. Fakkeenyaaf an increasing number of emulsion are being formulated with synthetic emulsifying agents, especially of non-ionic type. Amma acacia emulsion irraa taate kanneen biroo immoo especially non-ionic type emulsion qopheessuu ni danda'ama jechuudha. So when using many of these highly active synthetic agents, it is possible to obtain excellent preparation by simply adding the warm phase to the beaker and stirring until cool. In place of beaker, the phase are sometimes be placed in a bottle which is then shaken. Beaker fayyadamna actually, but yeroo tokko tokko bottle illee fayyadamuu ni dandeenya. Well shake gochuu aga danda'ametti fayyadamuu dandeenya with hand homogenizer. An initial rough emulsion is formed by titration of the mortar or shaking in the bottle. The rough emulsion is then passed several times through the homogenizer. Air bubble achi keessa jiran completely gas gochuun akka inni balleessuuf homogenizer fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Marreen emulsion tokko erga qopheessine booda akkamitti konteenarii akkamii keessa kaa'uu qabna? Labeling irratti informationoonni jiran barreeffamuu qaban maal fa'aadha gaafa jettan emulsion should be supplied in well filled container with airtight closure. Yeroo hunda airtight container and well closed container fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. For viscous preparation, a wide mounted amber glass bottle are most of appropriate. Viscous preparation ta'e taanani afaan konteenarii sun amma tokko bal'aa ta'uu qaba. Akkuma reefu dubbanne achi keessa baasnee dispense gochuudhaaf afaan isaa murteessaadha sila ta'ee fi afaan isaa xiqqoo bal'aa osoo ta'ee fi amber bottle osoo ta'e immoo bareedaadha. Maaliif amber bottliin kun transparentii miti sila ta'ee fi salphumatti oxidationiidhaaf hin saaxilamu productiin keenya. Kanaaf rancidity avoid gochuudhaaf amber bottle kana fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa immoo labeling gaafa goonu shake the bottle, store in cool place and but avoid freezing dha. Akkuma reefu suspension irratti ilaalle product keenya cool area tti kaa'uu qabna. Before dispensing immoo shake gochuun baay'ee murteessaadha. Cool area keessa kaa'uu akkasumas fridge keessa kaa'uu dhabuun baay'ee murteessaadha. Ofiifuu viscous product sila ta'ee fi konteenarri isaa akkasumas iddoon taa'umsa isaa baay'ee murteessaadha. Akkasumas ho'a guddaarraa fageessuu danda'u qabna jechuudha. Gaafa keenya ho'a guddaarraa immoo fageessuu qabna jechuudha. Kanaaf generally paartii jalqabaa fi paartii lammaffaa kanarratti wanni ilaalle waa'ee liquid dosage formidha jechuudha. Paartii sadaffaa irratti gaafa wal arginu ingidihi compounding of semi solid dosage form kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf paartii tokkoffaa fi paartii lammaffaa irratti generally introduction irraa eegallee hamma liquid dosage form garaagaraa fi akkaataa ittiin qopheessinuu fi store goonuu, label goonuu fi dispense goonuu amma tokko ilaaluu fi alle irra kanaaf isinis viidiyoo kana sirriitti ilaaluun dokumentii isinii kenname kan dokumentii moojulii isaa sirriitti dubbisuun qabiyyee kana sirriitti keessatti hambifachuu ni dandeessu jenna. Qeeqni yoo jiraate ammas ni fudhanna. Kanaaf comment section jalatti nu kaa'uu hin dagatinaa. Paartii sadaffaatiin compounding of semi solid dosage form amma jedhu hamma wal arginutti nagaan naa jiraadha.